Anna Bergman erwogten diesem Freitagmorgen im IT einem seltsamen Gefühl der Vorfreude. Man Michael sollte heute von seiner Dienstreise aus Berlin zurückkehren. Sein Flug wird gegen 3 Uhr nachmittags landen. Normalerweise wartet es zu Hause auf ihn, aber gestern Abend hat es eine Idee gehabt, da nicht mehr aus dem Kopf ging. Sie wollte ihn fluffen überraschen, ihm direkt bei der Ankunft entgegenlaufen und ihn in die schließen. Ein romantisch Gest, spontan und unerwartet. Sie waren nun seit fast 5 Jahren verheiratet, und Anna spürte, wie der Alltag langsam die anfängliche Leidenschaft überdeckte. Aber sie glaubte fest daran, dass kleine Aufmerksamkeiten die Flammen brennen halten konnten. Beim Frühstück ging ihren Plan im Kopf durch. Arbeitet als Projektleiterin in einem mittelständischen Handelsunternehmen war flexibel genug, dass sich im frühen Nachmittag freimachen konnte. Sie wird gegen 2:30 losfahren, rechtzeitig Fluffen sein und Michael mit einem strahlenden Lächeln empfangen. Michael liebte Aufmerksamkeit, Genesis, im Mittelpunkt zu stehen und bewundert zu werden. Anna kannte dies Seiten und versucht dies Freude zu bereiten, wann immer es ging. Sie trank ihren Kaffee, biss in Brötchen und schaut auf die Wunder. Es war kurz nach 8. Bis zur Abfahrt blieben noch etwa 6 Stunden. Jenig sieht, einmal wichtigen Aufgaben im Büro zu erledigen, damit es one schlecks Gewissen früher gehen konnte. Anna zog sich sorgfältigen, wollte ein cremefarbene Hose und ein hellblau Bluse. Elegant, aber nicht zu auffällig. Sie schminkte sich etwas intensiver als sonst und legte ihr Haare in lockige Wellen. Wollte gut aussehen, wenn Michael sie sah. Im Büro verlief der Vormittag in gewohnter Routine. Anna bearbeitet E-Mails, telefonierte mit Kunden und koordiniert Lieferungen IT-Partnerfirmen. Die Kollegen waren IT ihren eigenen Projekten beschäftigt. Einige unterhielten sich über ihr Wochenendplan, andere beklagten sich über die Arbeitsbelastung. Anna konzentriert sich auf ihr Aufgaben und versucht, sich nicht blenken zu lassen. Gegen Mittag hatte sie als dringend erledigt, übergab einige Dokumente an ihre Kollegin Sophie und ging zum Büro ihrer Vorgesetzten. Frau Richter saß an ihrem Schreibtisch und studiert, was den bericht. Anna klopfte an die Tür und trat ein. Frau Richter, konnte ich heute etwas früher für Mädchen? Ich möchte meinen Mann von seiner Geschäftsreise abholen, fragte ihn versucht dabei möglichst beiläufig zu klingen. Die Chefin, eine Frau Anfang 50, streng aber fair, schaut auf und mustert Anna prüfend. Sind Bericht eingereicht, fragte sie zurück. Ja, alles ist fertig. Falls noch etwas Dringens reinkommen sollte, bin ich jederzeit erreichbar, versichert Anna. Gut, aber am Montag bitte pünktlich am Akt, antwortet Frau Richter und nickte zustimmend. Vielen Dank. Anna packte schnell ihr Sachen zusammen, verabschiedet sich von den Kollegen und verließ das Büro. Draußen herrschte herrliches Wetter für mit Mai. Die Sonne schien warm, ein leichter Wind bewegt die Blätter der Bäume entlang der Straße. Ihre Stimmung war gehoben, fast beschwingt. Sie bestellte über ein Taxi ab ein Fahrzeug und machte sich auf den Weg zum Fluffen. Unterwegs warf sie einen Blick auf die App der Fluggesellschaft. Der Flug war pünktlich, kein Verspätungen. Perfekt. Alles lief nach Plan. Die Fahrt zum Fluffen dauert nach ein Stunde. Anna saß auf dem Rücksitz, schaute aus dem Fenster auf die vorbeisehende Landschaft und stellte sich vor, wie überrascht und glücklich Michael sein wird. In letzter Zeit waren beide so sehr mit der Arbeit beschäftigt gewesen, dass es kaum noch Zeit füreinander hatten. Ihr Gespräch drehten sich nur noch einmal täglich Rechnungen und Haushaltspflichten. Wie erlegt wird dies klein Gest ein Neuanfang sein, ein Weg, die nahe zurückzubringen, die irgendwo verloren gegangen war. Kam etwa 40 Minuten vor der geplanten Landung am Fluffenen. Anna ging in eins der Cafés im Wortbereich, bestellt sich einen Cappuccino und ein Croissant. Sie setzte sich an einen Tisch am Fenster, von wo die an sein Jetterfell sehen konnte. Die Mädchen aus Berlin, im IT der Michael Flog, hat bereits im dem Landienflug begonnen. Anna trank ihren Kaffee nahm eine Tasche und ging zum Ausgang des Ankunftsbereichs.
Es hechte geschäftliches Treiben. Freitag Nachmittag. Das Ende der Arbeitswoche. Menschen eilten umher. Angehörigem fingen Passagier im IT Blumen und Luftballons. Jemand hielt ein Schild im IT einem Namen hoch. Verliebte Paare umarmten sich nach langer Trennung. Anna setzte sich auf ein Bank unweit der Glasstren. Durch die Passagier herauskommen. Von hier aus hat sie einen guten Überblick. Sie wird Michael auf Kinen voll verpassen. Das Flugzeug landet pünktlich. Jetzt heißt es noch etwas 20 Minuten warten, bis die Passagier a Gepäck abgeholt hatten. Anna holte Handy heraus und öffnet den Chat mit Michael. Sein letzt Nachricht war vom Morgen. Flieg gleich los. Sehen wir an zu Hause. Sie hat geantwortet. Natürlich Schatz, ich wart auf dich. Jetzt musst sie fast lächeln. Was für eine Überraschung das werden wird. Michael rechnet bestimmt nicht damit, sie hier zu sehen. Die Minuten zogen sich. Anna beobachtet den Strom der Menschen, die aus dem Sicherheitsbereich kämen. Manche rannten im IT ausgebreiteten Armen auf ihr Liebsten zu. Andere maskierten entschlossen zum Taxistand. Wieder andere gingen in Fashion vorbei, den Blick auf ein Smartphone gerichtet. Familien im IT Kindern, Geschäftsleute im IT. Rollkurven, young Paare. Das Leben pulsierte mit ihrem und Anna fühlte sich als Teil dieser Bewegung. Endlich, etwa 25 Minuten nach der Landung, so die Vertrag Gestalt. Michael, groß und breitschultrig, in seiner dunkelblauen Lederjack und schwarzen Jeans, ein klein Reisetasche über der Schulter. Die Haare leicht zersoßt, ein leichter Bartschatten im Gesicht. Genau so sah nach Geschäftsreisen immer aus. Ging im IT sicherem Schritt, schaut geradeaus und lächelt leicht. Anna spürte, wie Freude und Vorfreude in aufstiegen. Wollte schon aufs Hen, einen Schritt nach von Mädchen und den Rufen, aber plötzlich start sie. Michael ging nicht zum Ausgang in Richtung Taxistand. Bog CTB, Dorthing, wo eine junge Frau stand. Jung, sehr attraktiv, schlank, in einem hellen beigefarbenen Trenchcoat. Das Dunkel Haar zu einem hohen Verdeschwanz gebunden. Sie lächelt, und war nicht infascher freundlich. Sie strahlte, als würde sie den wichtigsten Menschen der Welt begrüßen. Ihr Augen leuchteten, ihr Lippen formten ein breites, ehrliches Lächeln. Michael ging direkt auf sie zu und sie umarmten sich. Nicht formell, nicht wie Kollegen oder flüchtig Bekannte. Sie umarmten sich so, wie sich Menschen umarmen, die sich lange vermisst haben. Die junge Frau schmiegte sich in, a Gesicht und Szene brust vergraben. Michael legte den fest ihre Schultern, wie man es bei einem geliebten Menschen tat, beugt sich hinab und flüsterte etwas so. Sie lacht, strich ihm durch Haar, und gemeinsam gingen sie am Ausgang. Michael hielt sie in der Tail. Sie draht sich in sein Seat. Sie sahen aus wie ein Paar, wie Verliebte. Anna saß auf der Bank und spürte, wie sich ein eisig Kälte in ihrem Körper ausbreitet. Der Cappuccino, den sie gerade getrunken hat, schmeckte plötzlich bitter im Mund. Ihre Hand wurden eiskalt, im Mund trocken. Ihr Gehirn versagt fieberhaft, ein Erklärung zu finden. Wie legt ein Kollegen, wie legt ein Altbekannte. Aber so umarmen sich kein Kollegen. So schauen sich kein bloßen Bekannten. Das Lächeln der Frau, die Art, wie Michael sie hielt. Als du tiet darauf hin, das zwischen ihnen deutlich mehr war als nur ein geschäftlich oder freundschaftlich Beziehung. Anna stand auf, den Blick von dem sich entfernenden Paar abzuwenden. In war etwas gerissen, als wär ein gespannte Seite gesprungen. Sie wollte hinlaufen, Michael am Packen und fragen, wer ist das? Was geht hier vor? Aber selbst der Haltungstrieb hielt sie zurück. Wenn sie jetzt auf ihn zuging, wird Michael ein Ausrede finden. War schon immer ein Meister darin gewesen, sich aus unangenehmen Situationen herauszuwinden. Wird etwas sagen wie, das ist Laura, ein Kollegin aus einer anderen Filiale. Ich helfe nur in die Stadt. Oder, du hast das völlig falsch verstanden. Wir sind nur Freund. Sie wollte mich abholen, wichtig Unterlegen zu übergeben. Und Anna wird nicht wissen, ob es Wahrheit oder Lüge war.
Wurde das Blau vom Himmel herunterlegen, uns war so überzeugend, dass es selbst anfangen wird, und gesehen in zu zweifeln. Nein, sie must anders vorgehen. Sie must verstehen, was wirklich vor sich ging, bever Michael die Chance gab zu lügen und spüren zu verwischen. Anna ging schnell zum Ausgang und hielt Abstand. Michael und die Jungfrau gingen one Eil, unterhielten sich über etwas, lachten zwischendurch. Sie bemerkten offensichtlich nicht, dass es jemand verfolgt. Anna verließ das Flughafen hinter ihnen und bemüht sich, es nicht aus den Augen zu verlieren, aber auch nicht zu nahe heranzukommen. Das Paar steuerte auf das Parkhaus zu. Anna blieb im Taxistand stehen, holte Handy heraus und tat so, als würde sie Nachrichten checken, während sie die beiden Augenwinkel beobachtet. Michael und die Frau gingen zu einem silbernen Kombi. Die Frau holt den Schlüssel aus ihrer Manteltasche und drückt auf den Knopf. Das Auto blinkt auf. Sie stiegen ein, Michael auf den Beifahrersitz, die Frau hinter Stür. Also war es Wagen. Anna ging zum ersten freien Taxi, einem älteren Fahrer im grauem Schnurrbart und gutmütigem Gesicht. Können es dem Wagen dort folgen? Fragte sie und nickte in Richtung des silbernen Autos, das gerade ausparkt. Der Taxifahrer sah sie überrascht und hob die Augenbrauen. Ist das ernst? Fragte er. Ja, verlieren sie den Wagen bitte nicht aus den Augen. Ich Saal, was nötig ist. Anna versagt fest zu klingen, damit verstand, dass sie es ernst meinte. Der Mann sagte den Schultern, startet aber den Motor. Also gut, stagen sie ein. Aber wenn die was merken und anfangen zu reisen, hor ich sofort auf. Abgemacht, sagt Anna. He setzte sich auf den Rücksitz und spürte, wie Hers wild in der Brust hammert. Der Taxifahrer verdelte sich geschickt hinter dem silbernen Wagen ein und hielt einen sicheren Abstand, nicht zu nah, aber wann den Sichtkontakt zu verlieren. Sie fuhren auf die Autobahn in Richtung Innenstadt. Anna schaute aus dem Fenster und versagt, sich zu beruhigen und ihre Gedanken zu ordnen. Was tat sie hier? Sie spionierte im eigenen Mann hinterher wie in einem billigen Krimi oder einer Soap. Aber was blieb anders übrig? Einfach nach Hause fahren und warten, bis Michael sich ein Skone geskitcht ausdacht. Nein, must die Wahrheit wissen. Sie must also eigenen Augen sehen. Die Fahrt dauert etwa 40 Minuten. Sie fuhren fast durch die ganze Stadt. Der Werker hielt sich in Grenzen. Der silbern Wagen bog in ein der Straßen in einem gehobenen Wohnviertel ein, dann noch einmal dann in ein Seitenstraße und hielt schließlich vor einem gefleckten Mehrfamilienhaus. Michael und die Frau stiegen aus. Nahm ihre Hand, verschränkte sein Finger im Rennen, und gemeinsam gingen sie auf den Eingang zu. Halten bitte hier, bat Anna den Taxifahrer, als noch etwa 50 Meter bis am Haus fehlten. Bremste am Straßenrand. Anna bezahlte und gab großzügig Trinkgeld, mehr als verlangt hat. Der Taxifahrer bedankt sich und fuhr davon. Anna stieg aus und ging ein paar Schritt vorwärts, wobei es versagt, im Schatten der Baum zu bleiben, die entlang des Gehwegs wuchsen. Michael und die Frau blieben vor der Eingangstür stehen. Die Frau kramte nach den Schlüsseln in ihrer Tasche, aber Michael umarmte sie plötzlich von hinten, zog sie in sich und küsste sie in den Nacken. Anna sah deutlich, wie die Frau lacht, sich zu ihm umdreht, in den Hals fast, und sie küssten sich lang und leidenschaftlich. So küssen sich Verliebte, kein flüchtigen Bekannten. So küssen sich Menschen, die nicht einander können. Anna spürte, wie eine als ein Frau. Das war nicht nur ein freundschaftliche Umarmung am Fluffen. Das war eine Affäre, Hebruck, Verret. Im sittenden Handen holt sie ihr Handy heraus und machte ein Foto von den sich küssenden Liebenden. Sie gingens Haus und die Schwer fiel hinter ihnen ins Schloss. Anna blieb auf der Straße stehen, unsicher, was sie als nächstes tun sollte. Ihnen direkt hinter her zu gehen war Wahnsinn. Dort ein Scene zu Mädchen war dumm und nutzlos. Aber ihn fast zu gehen, wann mehr zu erfahren, das konnte sie auch nicht. Sie ging langsam auf den Eingang zu, blieben der stehen und lauschte.
Still. Dan, nach etwa eine Minute, hort sie Stimmen. Sie gingen die Treppe hinauf. Schreit, lach hen, Gesprächsfetzen. Einer auf nicht vorsichtig die Schwerhauste, die noch nicht ganz ins Schloss gefallen war, trat ein und schaut nach oben. Im Halbdunkel des Treppenhauses, irgendwo im Ersten des weiten Stock, erkannte sie Michael und die Frau. Sie standen dort oben und besprechen etwas. Michael schaut auf sein. Die Frau schmiegte sich in, den am sein Teil gelegt. Anna hielt den Atemen, spitzte die Ohren und versagt, etwas zu verstehen. Solange sie beider arbeitest, schaffen wir alles, sagt Michael, und in seiner Stimme lag Selbstsicherheit, sogar ein gewisser Spot. Ich word zu gerne Dummies Gesicht sehen, wenn sie alles erfahrt. Die Frau lacht hell und fröhlich. Du bist bös, sagt sie spielerisch und schlag ihm leichte Mighty der flatschen Hand auf die Brust. Gar nicht, no ehrlich, antwortet Michael ruhig. Ich heb genig von diesem Spiel. Es ist Zeit, endlich richtig zu leben und sich nicht mehr zu verstellen. Ich heb es satt. Und bist du sicher, dass du bereit bist, fragte die Frau, und in ihrer Stimme schwang leichte Zweifel im It. Absolut, ich heb als durchdacht. Als Word sauber und schnell gehen. Sie Word gar nicht merken, wie geschieht. Sie lachten gemeinsam und gingen die Treppe weiter nach oben. Ihre Stimmen entfernten sich, lossen sich in der Still des Treppenhauses auf. Anna spürte, wie der Boden unter den Füßen weggezogen wird. Sie hat genig gehört. Das war nicht einfach nur eine Affäre. Michael plant etwas Konkretes. Bereitet den Überraschung für sie vor, den öffentlich Demütigung, und seinem Tonfall nach zu erteilen, glaubte die Situation unter Kontrolle zu haben. Dacht, sei nur ein Figur in seinem Spiel. Anna schloss leise die Hauste und trat zur Seat, lehnte sich in die Hauswand. Ihre Hand zitterten, in ihrem Kopf rauschte es, vor ihren Augen verschwamm alles. Aber sie zwang sich, das Handy zu nehmen und die Notizen abzuöffnen. Ihre Finger zitterten, aber sie tippte schnell den Text ein. Freitag, 19. Mai, wir sind 45. Adress im Nordviertel, Hornstrasse 38. Michael traf sich im It eine Frau am Flughafen, sie ermarmten sich, küssten sich. Offensichtlich eng Beziehung. Kämen zusammen in ihrem Auto hierher. Silberne Kombi. Kinsichen konnte ich mir nicht merken. Hort Michael sagen. Solange sie beider arbeitest, schaffen wir alles. Ich word zu gerne Dummies Gesicht sehen, wenn sie alles erfahrt. Plante was. Sprach davon, dass es reicht, sich zu verstellen, will endlich richtig leben, hat als durchdacht. Sie las das Geschriebene noch einmal durch. Speichert die Notiz und atmet tief ein. Tränen stiegen in die Augen. Aber sie ließ sie nicht fließen. Nicht jetzt. Nicht hier. Must hier weg. Bever Michael herausgem und sie sah. Sie must nachdenken, verstehen, was sie als nächstes tun sollte, wie sie vorgehen sollte. Anna rief über die ab ein Taxi und entfernte sich vom Haus, in der Nachbarstraße auf den Wegen zu warten. Das Taxi kam schnell. Nach etwa 5 Minuten. Sie setzte sich auf den Rücksitz und nannte ihr Adress. Während der Fahrt schaute sie am Fenster, wann etwas von der Umgebung wahrzunehmen. Die Stadt zog vorbei, Häuser, Autos, Menschen. Aber für Anna hat all das Sehnen schon verloren. Die Gedanken wirbelten in ihrem Kopf durcheinander. Aber eine Stock besonders klar Wehe und bot sich hartnäckig durch das Chaos. Michael stellte ein Falle. Wollte, dass sie auf den demütigend Art und Weise von seinem Veriturfe, zu sehnen. Bedingungen, wenn die Situation und die Reaction der Umstehenden kontrolliert. Aber jetzt hat sie ganz an der Plan dies bezüglich. Anna kam gegen 5:30 nach Hause. Die Wohnung empfing sie im It still und leer. Sie streifte die Schuhe im Fleur B, ging ins Wohnzimmer, ließ sich auf das Sofa fallen und erlaubt sich erst dann, sich zu entspannen. Ihre Hand zitterten immer noch leicht. In ihrer Brust lag ein Schwer. Sie schloss die Augen und versagt, ihren Atem zu beruhigen, aber sofort tauchten die Bilder vor ihr auf. Michael und dies Frau am Flughafen, ihre Umarmungen,
der Hausingang, sein spottisch Stim. Ich will Gesicht sehen. Wie lange ging das schon so? Einen Monat, ein halbes Jahr, ein Jahr? Anna versucht sich zu erinnern, wann die Entfremdung zwischen ihnen begonnen hat. Michael war in letzter Zeit öfter auf Geschäftsreisen gewesen. Mal nach Berlin, mal nach Frankfurt, mal nach Stuttgart. Sagt, sie werden Filialen erweitern, muss die Projekt persönlich überwachen, Partner treffen. Sie hat ihm geglaubt. Warum auch nicht? Kam immer im IT-Berichten Zürich, sollt von Meetings, zeigte Fotos von Veranstaltungen. Als wirkte glaubwürdig. Oder vielleicht wollte es ihr fast nicht sehen. Wollte nicht bemerken, wie kalte und distanzierte Word, wie aufhört, sich für ihre Angelegenheiten, für ihr Leben zu interessieren, wie immer auf der lange bei der Arbeit blieb, und rufend gegenarm und dabei ineinander Zimmer ging. Kleinigkeiten, die man auf Müdigkeit, Stress oder Arbeitsbelastung schieben konnte. Aber jetzt fügten sich all diese Kleinigkeiten zu einem klaren Bild zusammen. Anna stand vom Sofa auf, ging in die Küche, schenkte sich Wasser ein und trank das Glas leer. Sie spürte, wie die kalte Flüssigkeit ihr Kehle hinunterlief. Sie musste nackten denken. Panik und Tränen kamen später. Jetzt brauchte sie einen Plan. Sie ging Zürich in das Wohnzimmer, nahm ein Handy und öffnete die Notiz, die sie vor die im Haus geschrieben hat. Sie las sie erneut. Michaels Satz holte immer wieder in ihrem Kopf weiter. Was plant Welche Überraschung. Eine öffentliche Bloßstellung, die Ankündigung der Scheidung im Beisein von Freunden oder Verwandten, oder noch etwas anderes. Anna öffnet den Kalender im Handy und begann die nächsten Termin durchzugehen. Nächste Woche, am Donnerstag, sollte der Geburtstag von Michaels Mutter Margaret sein. 55 Jahre. Michael hat erwähnt, dass sie sich in einem Restaurant treffen würden, Verwandte und Freunde einladen. Margaret konnte Anna nicht ausstehen. Sie war immer der Meinung gewesen, dass Anna nicht gut genug für ihren Sohn war. Das war ein Ex-Geschenk für sie zum Jubiläum. Vielleicht wollte ihr dort, wo allen Augen die Scheidung verkünden. Das war ganz sein Stil. Effektvoll, öffentlich, damit Anna nicht zögern konnte, wann wie ein Hysterikerin zu wirken. Sie legte das Handy auf den Tisch und dachte nach. Wenn Michael wirklich so etwas plant, musste sie ihm zuverkommen. Aber wie? Ihm fast sagen, dass sie von der Affäre wusste. Word ist Lünien, ein Geskitch der Feinden, sagen, dass sie paranoid sei. Auf demselben Geburtstag ein Mädchen. Dumm und demütigend für sie selbst. Nein, sie muss klug handeln, Beweis sammeln, sich rechtlich vorbereiten, und vor allem dürfte Michael nicht merken, dass sie etwas wusste. Sollte denken, dass alles nach seinem Plan lief, während sie ihren eigenen vorbereitet. Anna nahm den Laptop, öffnete ein Suchmaschine und begann nach Informationen Überscheidungen, gute Training und Ergatenrechte zu suchen. Sie las Artikel, Foren, juristisch Ratgeber. Sie erfuhr, dass bei einer Scheidung in der Südwindgemeinschaft als während der Herwirtschaftlich Vermögen ausgeglichen wird, wenn es keinen Erhevertrag gibt. Und sie hatten keinen. Das heißt, die Wohnung, die sie vor 2 Jahren gekauft hatten, Michaels Auto, die Ersparnis, als viel darunter. Aber was, wenn Michael schon angefangen hat, Geld beiseite zu schaffen? Es auf an der Konten zu überweisen, auf den Namen dieser Frau? Anna öffnet die Banking-App, überprüfte gemeinsames Konto. Der Kontostand war normal, kein verdächtigen Transaktionen in den letzten Tagen. Aber das heißt nichts. Konnte schon vor langer Zeit ein separates Konto eröffnet haben und Geld schrittweise dorthin transferieren. Sie braucht einen guten Familienanwalt, der erklärt, wie man richtig vorging, nicht im IT-leeren Handen zu stehen. Anna erinnert sich, dass Kollegin Sophie sich vor einem Jahr hat scheiden lassen. Sie hat erzählt, dass sie einen hervorragenden Spezialisten gefunden hat, der geholfen hat, den Fall zu gewinnen und einen Großteil des Vermögens zu sichern. Sie muss Sophie anrufen und nach den Kontaktdaten fragen. Anna schaut auf die Kurz vor 7. Michael kam gewöhnlich gegen 8 oder 9 nach Hause, wenn nicht lange arbeitet.
Hut wurde sich wahrscheinlich verspäten und sie mighty jene Frau verbringen. Also hat Anna sieht. Sie wollte Sophies Nummer. Die Freundin antwortet nach dem dritten Klingeln. Hallo Anna, why get es dir? Fragte Sophie. Hallo Sophie, hör mal, kannst du mir die Kontaktdaten von dem Mord schicken, der dir bei deiner Scheidung geholfen hat? Ist was passiert? In Sophies Stimme schwang Sorge mighty. Aber ich bin noch nicht bereit, Details zu besprechen. Sag einfach, ist ein guter Spezialist? Hervorragend. Matthias Keller. Hat eine eigene Kanzlei, kennt all Feinheiten des Familienrechts. Mir hat sehr geholfen. Ich bin zufrieden. Ich schickt dir sein Nummer sofort. Dank Sophie. Ich soll da später als. Gut, halt die Ohren steif. When was ist? Ruffen oder komm vorbei. Ich bin immer die. Dank. Anna legte auf und nach einer Minute kam ein Nachricht mighty Nummer und Namen aufs Handy. Matthias Keller, Fashionwalt für Familienrecht. Speichert den Kontakt und rief soforten. Es wird nach einigen Klingelseichen abgenommen. Keller, hört man ein männlich Stimme, ruhig und professionell. Guten Abend. Mein Name ist Anna Bergman. Ich bei Nummer von Sophie bekommen. Ich brauche ein Beratung im Familienrecht. Ich erinnere mich an Sophie. Frau Bergman, worum geht es? Ich verdachtig meinen Mann der untrue. Hut bei in eine anderen Frau gesehen. Plantigen etwas. Will mir eine fendliche Demütigung bereiten. Ich muss ihm überkommen, aber ich weiß nicht, why ich rechtlich richtig vorgehen soll. Versteh he. Lassen ans morgen früh in meinem Büro treffen. Ich erkläre Ihnen ausführlich, welche Optionen haben und why rechte schützen. Passe Ihnen Zena? Das passe gut. Die Adresse schick ich Ihnen per Nachricht. Kommen mit unterlegen. Personal Ausweis, Heiratsurkund, Dokument zum Vermögen, falls welch haben. Wenn es welch Beweis für die untrue gibt, bringen Sie die mighty. Gut, dank. Bis morgen, Herr Keller. Anna legte auf und atmet der erste Schritt getan. Morgen wird erfahren, why es weiterging. Aber bis dahin musste sich so verhalten, als wär nichts passiert. Michael dürfte keinen Verdacht schöpfen. Sie erhob sich vom Sofa, ging ins Bad, wusch das Make-up ab und betrachtete Spiegelb.